И мы в эфире. Добрый день, добрый день. У кого-то это еще утро, а у кого-то уже день, но неважно. Так, сегодня мы посмотрим с вами The Mix Game Dev Direct, ивент, в котором показывают и в том числе и анонсируют выходящие скоро инди-игры. Он проходил на этих выходных в течение 2 дней по американскому времени, что это, заплетаюсь там. Каждый день был поделен на 3 части. В начале был 2-часовой The Mix Showcase, мы, собственно, его и будем смотреть. Это то, что нам интересно. Соответственно, в первый день это проходило 2 часа, и во второй день 2 часа. В первый день также был Paradox Insider. Я не думаю, что вам это будет сильно интересно. Мы его так немножко проскипаем. И потом постшоу — это интервью более развернутое с разработчиками. Если хотите, наверное, тоже сами смотрите. Я забыл в описании, кстати, трансляции, я забыл вставить ссылку на сам ивент. Сейчас я исправлюсь. Это надо исправлять. Источники надо указывать. Вот. Game Dev Direct. Ага, сейчас все поправил. Так, все поправлено. Так, что у меня морда красноватая? Надо света побольше дать. Так. Во. Морда больше не красноватая. Может, еще и здесь дать цвета. Зато вы видели мою кровать. Привет, Саш. Привет, Илья. Здорово, Сашовский. Так. Еще раз. Мы будем смотреть только The Mix Showcase. Это трейлеры. Ладно. Переключаем камеру. Во. 2 минуты осталось. Ладно, поехали мотать. What is happening, everyone? I am your host, Justin Woodward, co-founder of The Mix, the media indie exchange, and welcome to Game Dev Direct, a celebration Здорово, of game Justin. developers and overall dope video games from all over the world. The Mix was created as a platform by developers for developers and fans of game development as an art form in general. The Mix is coming up on its 10th year anniversary, and before the pandemic started, we ran around the world showcasing games at various events in order to get the word out to the press, media, and Что за презентация? Она на выходных была. В основном меня интересуют показанные инди-игры. Ладно, пауза. Буду паузить, как вышеозначенные личности. Мы, в том числе, на этом ивенте будут некоторые наши трейлеры. Мне все равно его надо смотреть по работе, потому что здесь показывают всякие инди-игры, надо понимать, что вообще вокруг творится, так что... Соответственно, я сейчас не то, что просто сижу там, стримлю и все такое, я еще и работаю. Нос чешется. We couldn't attend events and show all of you guys great games in person. And sweet because there has been a lot more time to binge on that back catalog that keeps piling up and sample some sweet games that you wouldn't normally play. Game Dev Direct was created to bridge that gap. Since there are no physical March events such as GDC, we decided to bring the showcase to you. It is a chance for the industry insiders, fans, and gamers to check out some of the hottest game developers and get insight and behind-the-scenes looks at new titles before everything opens up and we get to kick it with all of you once again. This event wouldn't be possible without our sponsors, so shout out to the fine folks at PlayStation, Razer, Astro Gaming, our fellow. Так, ладно. Спасибо спонсорам. В общем, они очень сильно скучают по шоу-кейсу на GDC, и они решили сделать собственный шоу-кейс. Представьте себе, что вы гуляете по виртуальной студии.
that will include some world premieres, exclusives, and interviews. We're gonna start off with a mix of some heartwarming puppies, a message to never yield, dive into some sports action titles, and check in with our friend Kimchika. Let's get the showcase started, shall we? Hello, I'm Isabel, one of the developers of Paparazzi, and this is Mellowstone, our nature park level. Папарацци. Игра, в которой надо фотографировать животных. Господи, это игра для Сергея Галенкина. Collect this black and white film, which I think looks particularly good here at the nature park. Ну-ка, ну-ка. I have to pet this little dog, Можно трогать собачку. even after working on this game for 2 years. Они эту игру делают уже 2 года. You can see that there's plenty of dogs up to all kinds of outdoorsy activities. Кайф. And in this big cave here, they've got a bit of a mining operation going on. Господи. They think they do, maybe. We're sleeping on the job. And now, if I go over to my requests, Разве Сергей не говорил не про эту игру? Нет, он говорил про какую-то мобильную игру. have an objective, which is to give Sea Dog А это, я так понимаю, это ПК. of a dog on a minecart. And Видимо, та же самая идея. try and make that happen so that I can progress. Alright, so I've got this fisheye lens from him, which I can go over and edit my camera and add that fisheye lens. То есть ты ходишь, фотографируешь, зарабатываешь апгрейды для своей камеры, которую можно насаживать. See that it adds like this nice big wide angle, which I think looks pretty good if you mix and match different film types. So if I pick this one up, this one has kind of more of a candy coated vibe to it. Плохо, что у него голос немного не отстроенный. I just want to Так, ладно, я в общем с этой игрой в принципе все понятно, примерно. Эксклюзив. The Wandering Hello Village. everybody and welcome to Strayphone Studio. We're a 10-people indie team based in Zurich, Switzerland, but today it's only me and my homie Roger who's helping to record the video. And we're happy to present you our latest game, The Wandering Village. The Wandering Village is a city-building simulation game. Here you can see your little villagers at work, gathering resources and planting different crops, and also Так, я так понимаю, это не внутриигровая графика, конечно. building up new structures. But there's a twist, because this is not just any village. It's actually built on the back of a huge walking creature. Охренеть. The game is inspired by the Ghibli movie Nausicaä of the Valley of the Wind. In our game's world, dangerous plants are spreading all across the Earth's surface, and so people have to escape their villages and find shelter somewhere else. Some of them climbed onto this huge wandering creature and made it their new home. And now they need to keep those plants away from it. Это This is one of the геймплей examples выглядит for a очень game's странно. core concept, symbiosis. People are trying to live together with the huge animal and survive in this new strange world. At its heart, The Wandering Village is a classical city-building game with resource chains and researching new buildings. But of course, living on the back of a wandering, huge, breathing being adds quite a few new twists to the genre. Жесть. The idea for the game first sparked into our heads when me and my business partner Mihal were walking through an exhibition and saw a gorgeous concept art of a city built on the back of a huge animal. We looked at each other and both said at the same time, "Hey, Господи, как же называлось кино это стимпанковское про города кочующие? What our studio's next project was going to be. Once we told the rest Еще есть of the кино team about the Wandering idea, Earth. everybody was very hyped about it, especially our artists. They got to the drawing board right away and came up with all kinds of amazing sketches for the game. Marcus, one of our artists, decided that if we make a Ghibli-inspired game, we should absolutely also do 2D hand animation.
And so we took on the extra work to come up with a new Да, art вот style хроники that хищных combines кораблей, 2D точно. and 3D in an interesting way. The game is Нет, still нет, early in не development. хищных We just кораблей, recently подожди, completed городов. a Kickstarter campaign Да, for вот it. городов. And now we're putting together all the pieces that are needed to make it a fun game. Hopefully, we will launch into Steam Early Access in late 2021. Ну, вообще прикольно, ты ходишь, у тебя город постоянно находится в движении, соответственно, у тебя постоянно меняется окружение. It would be great to see you around on Discord. Bye! Какие, обожаю. Обожаю инди-разработчиков веселых. Ух ты, это же никому неизвестная игра. Welcome to Hello Neighbor 2. This is the sequel to the genre-defining stealth horror game Hello Neighbor. In the first game, you played as a kid who suspected their neighbor Mr. Peterson was up to no good and was keeping a secret inside his basement. In this sequel, you'll be playing as Quentin, a local journalist who's investigating the disappearance of Mr. Peterson. Your investigation leads you to an abandoned house that is now occupied by a raven-like being known as the Guest. In order to get to the bottom of this mystery, you'll have to break inside the house while avoiding the Guest at all costs. Just remember, breaking in is easy, getting out is a whole different challenge. The Guest has more than one trick up its sleeve as it tries to prevent you from getting inside his home. You see, the Guest is a self-learning AI. It learns from your actions, movements, and will use that to its advantage in order to prevent you from uncovering the secrets of Mr. Peterson. The stakes are higher now, but don't worry. You will encounter Mr. Peterson soon enough. Oh yes, Mr. Peterson is back, and he has taken additional steps to guard whatever he is hiding. And while the first game was limited to just the neighbor's house, Сосед хороший, плохой или жертва обстоятельств? Это очень сложный вопрос. Именно поэтому его так и полюбили, потому что это очень сложный персонаж. С очень... You can find the Hello Neighbor 2 alphas on Steam and the Microsoft Store. Be sure to follow and wishlist the game on Steam to keep up with future alphas and the eventual release of Hello Neighbor 2. We'll see you in Raven Brooks. Так, все, закончилось. На этот вопрос нельзя однозначно ответить. У него были тяжелые обстоятельства для всего происходящего. Как раз та самая история, которую так дети очень сильно полюбили. Так, что это у нас такое? Was is das? Yo, I'm Neil. I go by Ariel Night Online, and this is a developer commentary of me playing my game. Вот показали ролик, а я так и не понял, что это за игра. Alright, so let's just get going. Hop right to the first level. You can see we have different difficulties. Для понимания, для того, чтобы попасть... Так, я могу рассказать про процесс сабмита, потому что я сабмитом занимался на этот ивент. Для того, чтобы попасть на этот ивент, вы должны засабить свою игру, заплатив $35, по-моему, за процесс сабмита. То ли 30, то ли 35, я уже не помню. Потом происходит selection, и это еще, сабмит еще не гарантирует попадание на ивент. И потом, если вашу игру аппровят, вы должны за production cost заплатить еще $500 за каждый проект. В принципе, можете считать количество проектов, которые здесь показываются, и помножить на $500, и получите бюджет этой передачи. Так что не очень дешевое удовольствие. Здесь 4 наших игры, могу сказать сразу. There was a lot of testing that went into specifically this level, and I think it turned out. Это Райнер. I can't wait for you guys to play. Только. So we have jumps, we have slides, cool. Да, и у них еще спонсоры.
Но на самом деле хорошо, что есть заградительная оплата, потому что это не превращается просто в спам-линк непонятно каких проектов. Проекты тебя таким образом хотя бы коммитят свою заинтересованность. Paywall — это хорошо в данном случае. So yeah, there's all types of obstacles. We color code everything so that people can kind of see something new, but at the same time kind of know how to interact with it. Так, а что-нибудь будет дальше? Не, реально чувак просто бежит. You're super brave. You think you can just run through it like I just tried to and failed. But I hope you enjoy this look at Ariel Knight's Never Yield. You can follow me on Twitter. Нет, деньги не возвращают. Ну, в смысле, ты рискуешь только $35, по сути. We have a lot of really cool announcements coming up. So... Я не совсем понял смысл игры. Бежишь и бежишь. Ну, возможно, это раннер. Но, по-моему, смысл раннера — это сбор всяких монеток и увеличивающей скорости и на быструю реакцию, если я пока не совсем понял. Это как это называется? Дискобол? Диско-теннис? Ну, это такое... Игра про японский позитив от западных разработчиков. Так, с этим все понятно. Windjammers 2. Окей. Никогда не слышал про первую часть. О, ни хрена себе! Совенок на скейте. Блин, какие звуки классные он издает. Skatebird. Офигеть. Today we're showing off the office level. You'll kickflip over business periodicals, collect abandoned snacks, Опять fly down Instance. rails made of paper clips, and really soak in that existential startup culture dread. Your big friend, the human in your life, has a job which sucks. Here. They're depressed. They can't spend time on the things they love anymore. Блин, какая So at милота. this point, about midway through the campaign, you have found a way to infiltrate the office where they work in your quest to make their life better, and make space for your big friend to find time to play with you again in the process. In case you were wondering, those are not wine bottles you're grinding on. They're special. Ничего себе. The major focus of the project has been finding a way to blend the shenanigans of a physics game. Практически Тони Хок. Satisfying gameplay you'd find in something like Tony Hawk's Pro Skater. А, он как раз играет. Вообще прикольно. По сути, они взяли название Тони Хок, имя. Хок — это ястреб. И взяли, зафигачили вместо ястреба совушек. Mistakes and happenstance and split-second ideas resulting in magic. Звук офигенный, я согласен. Even if it seemed that shouldn't have happened in the first place. You're not quite sure how it happened, but you can't wait to do it again. This process of discovery and messing up and trying again anyway is the heart of skateboarding, because sometimes doing your best just means trying it all. Skateboard is coming soon in 2021, and this is just one of the many incredible levels we Очень got in круто. store for you. So, wishlisted on Steam and keep a lookout. Thanks so much for watching. Skatebird. Офигенно. Вот это милота. Блин, классно. Уже одну красивую игру увидел. Из того, что не знал. I'm Kyle, the community manager for Functronic Labs. Welcome to Wavebreak. Wavebreak is a classic arcade-style skateboarding game inspired by 80s Это про эту Miami игру Vice разработчик писал, что и в ВГС не пустили Skatebird. Не знаю. Wavebreak captures the same magic Не помню of the такую arcade историю. skateboarding games you grew Я up помню playing. историю от какого-то разработчика, когда их не пустили, они очень сильно расстроились и ругались, но я точно не помню, Instead of a какая. skateboard, you'll have a boat. Oh. And a game. Wavebreak will include a 5-level single-player campaign.
an original soundtrack by notable 80s-inspired synthwave artists, multiple multiplayer modes, and full Steam Workshop support for user creations. Ну вот здесь визуально для меня слишком слишком цветасто все выглядит. И это говорю я. Слишком неоновое все. Each one with their own upgradable stats and cosmetics to unlock. After you've mastered the single-player campaign, dive back into any of the levels and mix it up with a custom game. Casually explore in free play, compete for the highest top score in time attack, or go guns blazing in deathmatch. Any character you've unlocked and customized can be brought into online play to show off your unique style. In time attack, the highest score wins. Be sure to Так, ладно, с этим все понятно. Feedback. Choose from a huge variety of sweet games for your own shop and mods between one. Go for it. Okay. Killed yourself. Еноты с деньгами. Вот почему еноты всегда плохие? But with a boat. The closed beta, including Time Attack and the Park Creator, will be available March 13th through 21st, hosted by Alienware, Intel, and check will receive it will be coming 2018, include the request access or whatever they. Так, пойдем дальше. Functronic Labs. Hey, this is Dave Horn, executive producer of Action Arcade Wrestling. And this is Eugene, Action Arcade. lead programmer and designer of Action Arcade Wrestling. Action Arcade Wrestling is a fast and fun, over-the-top wrestling game, paying tribute to the golden era of arcade wrestling games, like WrestleFest, Saturday Night Slam Masters, and WWF WrestleMania. Ну это мне тоже не интересно, я спортивные игры, тем более рестлинг. We also wanted the gameplay to be fun and easy, where anyone can jump in, do a crazy 360 pile driver with one or two button presses. We also tossed in some handy power-ups to Жесть какая. Ладно. Извините, если кому-то интересно про эту игру больше узнать, смотрите в оригинале. Мы работаем на перемотке. Hi, my name is Jenny Wyndham, and I work on the indie game side of the games industry with studios and companies like Rose City Games, Kowloon Knight. Покажет ли Elden Ring? Это будет сюрпризом для вас. Of the industry, creating videos, short-form content, and live streams that center and focus on indie games, and that's under the handle Kimchika. I'm excited about a lot of things that are happening in the games industry right now, but there are two that. Блин, хочу, чтобы у меня также была комната обставлена, вообще прям очень круто. У меня пику-нику там на стене и все такое. У меня-то что? У меня там кровать с лампочкой. To another extent, the lines are continuously being blurred between genres of games. That's really exciting. Привет, одна тут шоу-кейс. Что там кейсишь? Seeing the levels of widespread popularity and recognition normally reserved for studios that have larger budgets and or teams, but it also signals to me that players are increasingly excited to reach out. Чего там Гаэль долбил меня 2,5 часа вчера. Я его почти один раз даже убил. Но, сами понимаете, оставалось, наверное, 5% здоровья у него. Но я поспешил. Как вы понимаете, когда в первый раз пытаешься под конец уже завалить босса, ты уже начинаешь дико нервничать, и у тебя руки вот так вот трясутся. Сегодня буду добивать, если мы там в какую-нибудь колдунью не заползем. Так, я не понимаю. So instrumental in our streams, so much love there. Definitely looking forward to playing all of these games. Paparazzi has mad personality. Windjammers was an arcade classic from my childhood, and the sports action genre was popping back in the 90s and early 2000s. So that's dear to my heart. So it's cool to see Skatebird and Wave Break killing it out here, preserving the legacy of these type of games from independent game developers and just the best in the business. We wanted to start off with something upbeat and fun, but now let's switch our mood to something that's a little more edgy and then talk to our friend Cup and Noodle. Let's hop back into a nice dosage of more games. Эксклюзив. О, это же наша игра. Expedition Zero is a stealth horror game with crafting and survival elements.
You are the last survivor of a scientific team that was sent to explore a meteor crash zone in Siberia. Если что, демка доступна на Steam. You have to reach Не the реклама. secrets of the meteorite and find your way home. And of course, stay alive while doing so. This is not an easy task, because the hero is not a soldier, but an engineer. And the forests are full of alien flesh-eating monsters. This means you'll have to use your brains and technical skills instead of weapons. And even the weakest enemy can become a huge problem if you're not prepared properly. Будет ли сюжет? Да, сюжет Each new будет. location in your journey is a challenge that will force you to use all your survival skills. There is a day-night cycle, weather conditions, survival metrics, and resource shortage. Как же без сюжета в 2021 году? You have to keep in mind many factors when you plan your actions. And even if you're ready, you always have an enemy AI that hunts you. Ебака One пришла. of the most important tasks for us is to create a constant feeling of anxiety and tension. We rarely use screamers to scare the player, but spend a lot of time creating a heavy and unsettling atmosphere with sounds and visuals. You have to explore devastated villages, abandoned mines, and truly eerie places, and we want this to be a strong and memorable experience for you. If you want to try Expedition Zero, the demo is available on Steam now. Инженер говорит. Хороший вопрос. To keep up with news and updates. Так, что это такое? This is Chasing Static, a narrative-driven psychological horror short story with a strong focus on audio and atmosphere. Блин, такая графика классная из времен PlayStation 1 или 2 даже. It's not until he gets there, however, that he finds there is something that won't let him leave. The game features a unique, audio-driven style of gameplay that has you hunting down echoes of past conversations with a modified FM radio. As you play through the game, you'll unravel the secrets of a long-abandoned research facility and find the truth behind the missing villages of Hull. Ну, это симулятор ходьбы, насколько я понимаю. I hope you enjoyed this short gameplay review. If you'd like to try the game for yourself, there's currently a demo available on Steam for a limited time. Демка доступна на Steam, хорошо. На PS1 было меньше полигонов. Ну, тогда, наверное, PS2. То есть такой какой-нибудь уровень Лары Крофт с квадратными прелестями. О, боже. Ну, это видно, что Resident Evil был как ну, не референс, а как inspired by. А мне кажется ли, больше игр стало делать демки? Тебе не кажется, это правда. Я в том числе именно поэтому статью написал про Steam Game Festival. Просто до предыдущего года Steam'у было абсолютно плевать на демки. И время, затраченное на создание демо-версии, не окупалось, а сейчас демо-версия из-за фестивалей стала отличным инструментом маркетинга для продвижения своей игры. Ты с демкой можешь поучаствовать один раз за год в фестивале. У тебя игра должна выйти, ну или хотя бы как минимум дата релиза должна стоять через 6 месяцев после начала фестиваля.
Но хорошо, что их подают прямо порционно в течение одного ивента. И, в принципе, ты можешь закоммитить свое желание посмотреть демки. Там можно, скажем, взять топ-10 популярных и все их посмотреть, или то, что именно тебе интересно. Потратить один вечер по 15-20 минут на каждую демку. В том числе вот можно либо вот такие вот ивенты смотреть. Но демки сейчас это очень важно. Я специально на DTF писал статью, если кто-то еще не читал. Найдите на DTF, у нас DTF/KDI как это правильно называется в рамках КД, в сообществе КДИ опубликовал статью про то, как мы участвуем в Steam Game Festival. Так, а геймплей будет? Ты читал? Молодец, Сашовский. Хвалю. That's my boy. Number 3. Common dangers may include slippery surfaces, questionable installations, or loose wires. Описание железа старое. Блин, точно. Сейчас поправлю. Это я копировал описание из предыдущего микса, который смотрел. Number 4. Self-defense. You may find yourself in situations where you are in close proximity to unfriendly or overly drunk passengers. If you are unable to convince these individuals to have fun, then you must learn to defend yourself until a person. Здорово, Сергей. Да, мультик смотрю, все правильно. Use anything heavy or sturdy enough to swing. Так, а почему у меня не 39? Ща, быстро, ща, погодите. Ща, погодите, где у меня? Manipulation. Спасибо, что заметил. It seems she couldn't be trusted to have fun. Having fun is the most important thing on the alley. Постоянно забываю следить за всеми изменениями в своих перемещениях. And vigor along your entire journey. Stay fun. First class trouble, where cocktails last longer than friendships. Блин, ну... Давайте я немножко выругаюсь. Немножко так. Ну, нельзя так делать, потому что... Это геймдев директ, в котором люди как минимум ожидают увидеть геймплей. Сейчас тебе показали мультик, который вообще ни про что не говорит об игре, кроме как, возможно, его сеттинга временного, там, 50-е, 60-е. И в конце показали одну картинку. My colleagues and I didn't think there would ever be an actual bridge. Я ожидаю от этого ивента именно показа геймплея, какого-никакого. Ух ты. А если только одно выбрать, то лучше демка или пролог? Оба. Вы же понимаете, зачем прологи начали делать? Именно потому, что не существовало до этого никакого способа продвижения демо-версий. Демки, по сути, часто очень мешали продажам проекта. О, это же та самая игра. Так, начинается с того, что он себе пипирку оторвал. Нет, это не та игра. Блин, я думал, это гигеровская штука, а это не то. Боже мой. Да, это что-то новенькое. Или та. Скоро на минималках. Last from Beyond. А, она уже вышла, а я про нее ничего не знаю. Ладно, это плохо.
Иногда полезно эти все ивенты смотреть. Лишь бы узнавать. Ух ты. Какой-то верментайт вообще по этому, по окружению. Все было хорошо, пока не показали геймплей. Ну, блин. Люди пытаются повторить успех Darkest Dungeon. Так, а это что? Last from Beyond на Steam не найти. Вот это, блин, вообще. Так, это мне не очень сильно интересно. I'm the creative director over at Studios View and the creator behind She Dreams Elsewhere. She Dreams Elsewhere is a surreal. You find a way to wake up from an everlasting dream and discover. Это даже для меня это слишком инди. Battles are conducted via a stylish, turn-based system which focuses on exploiting enemy weaknesses, manipulating the turn order, and getting to это очень, it's too much. Environments, others elsewhere that it's okay. So it's a look forward to the. She Dreams Elsewhere. Он еще на Nintendo Switch будет, ничего себе. Сделали мы KDI с Loop Hero. Мы сделали первые KDI с Loop Hero через 3 дня после релиза. Скажу так, мы на самом деле даже не планировали делать KDI про Loop Hero, потому что мы делали по теме, как создавать оригинальные игры. Там был разработчик одной из наших команд, который делал Despots Game, и он позвал ребят из Loop Hero, потому что они знакомы. А потом, то есть это планировалось заранее, там где-то за 3 недели до эфира. Потом случайно оказалось так, что у них на этой же неделе релиз, и они проснулись знаменитыми. И вот подкаст был в основном про то, как делать оригинальные игры, и немножко там есть про Loop Hero. Так, ладно, я хочу игры смотреть. Back to the Game Dev Direct. I am your host, Justin Woodward. Shout out to Cup. Thank you so much for hopping on the stream. You were so amazing. See, itch nicely. That's when you getting better. Так, 2 игры показали. Еще в первый день должна быть еще одна наша игра. Welcome to Roguebook, a rogue-like deck builder with unique mechanics from the developers of Faria and Richard Garfield, the creator of Magic the Gathering. Гарфилд и тут отметился. Ничего себе. Spoke of a mysterious book containing all of the world's legends. Many thought it was lost to time, but it has been found, and it is full of wickedness. You are trapped in this accursed grimoire, and turning each page represents a new challenge. Roguebook is an exciting mix of adventure and card games. Death is permanent, and content is randomly generated. Use your cards as weapons to defeat your enemy hero. Так, все понятно. The position of your characters is use your cards to and next moves, opportunities to draft. Графика приятная, но, блин. Destroy all of your weak enemies and use them to reveal new tiles in different patterns, allowing you to explore deeper into the world. Разве артефакт помер не из-за спорной монетизации? Там он помер из-за того, что это была очень странная игра. Они взяли простые механики и их просто усложнили. Там много причин. Я сам в артефакт не играл, но мнение, как говорится, имею. Так, ну-ка, следующая игра. Today we present Doors of Insanity. First up, the multiplayer PvP mode. Боже. Each match begins with a timed shopping spree where you can tailor your loadout by buying cards, equipment, and artifacts.
Leftover gold can also be saved. Интересно было бы послушать, как у Loop Hero разработчиков получилось себе издателя найти. Послушай этот подкаст, они отвечают на этот вопрос. Могу вкратце сказать, художники этой команды работали с Devolver'ом над проектом, господи, Katana Zero, потом просто показали свой концепт одному из продюсеров, с которым работали, и они их подписали. Вот и все. Там нету какого-то сложного ответа. Блин, сплошные. Это уже какая карточная игра за весь вечер? По-моему, я ее видел на одном из предыдущих микс-ивентов. Послушай, Винсент, подкаст, он очень интересный. Наверное, один из лучших за последнее у нас время. Which is a game combining adventure, puzzle, and platformer elements. American Magie Alice vibes. In the 19th century near London, in the manor of the famous family of magicians, the Canes, whose son Thomas has disappeared. Так, сколько мы уже посмотрели? In tandem, you play as Emma, Мы посмотрели час. who is a fan of this family and becomes obsessed by the disappearance of Thomas Kane. She wants to discover the truth. Боже, это платформер. Manor where she meets Fenton, a stuffed bear who leads her inside. Господи, игра про депрессивного медведя. Help Emma solve puzzles in each of the rooms of the manor and find the truth about Thomas's disappearance. Thankfully, Emma is not alone. With Fenton the teddy bear, they form an inseparable duo. Emma and Fenton work hand in hand to solve the puzzles in each room. О, ничего себе. Emma can create shadows with elements she finds in each room of the manor. The shadows created by Emma Это интересный концепт. make his way through each room where he can in turn help Emma. Tandem brings a dual gameplay full of style and variations. As you can see from this video, we also put a lot of attention to the Так, ладно, я с геймплеем я понял. Надо ускоряться. on your wish list on Steam. Tandem, A Tale of Shadows, will be available on PC, PlayStation, Xbox, and Switch. Чё, у него голос плавает немного по панораме вот туда-сюда. By Hutton Interactive. The game is due to launch later this year. Жизнь какая. Так, ладно, хорошо. А я вот это тоже помню. Marketing Director at Clever Place Studio. And I'm here to talk to you about our upcoming co-op spy adventure, Operation Tango. Featuring asymmetrical gameplay, Operation Tango was conceived to appeal to people who love the story and intrigue of games like A Way Out, as well as puzzle fans who enjoy collaborating in games like We Were Here Together and Keep Talking and Nobody Explodes. Ага. А, все, я вспомнил. Они в прошлый раз показывали записанную игровую сессию с несколькими игроками, когда им нужно координировать свои действия. То есть кто-то находится в одной комнате, что-то видит, должен сказать второму человеку, чтобы там что-то на экране он видит, на камерах. Communication is key. Alright, we're in. So now you activated it? Да, вот это вот они показывали. Okay, we're hacking. Okay, hold on for a second. Time 180. I don't know what that means. Okay. And I'm in. Alright, establishing connection. Let's see. What? Очень требовательные системные требования, наличие друга, да, это, кстати, да. Но это отдельный жанр совершенно. Есть люди, которые покупают только такие игры и играют с друзьями. И это прям неплохо. Это четкая таргет-аудитория. Там нету потенциально огромного рынка, но зато есть аудитория, которая постоянно ищет такие проекты. Особенно стримеры. We did it! Yes! We believe Operation Tango is the future of co-op gaming, but playing is believing. So be sure to check out the demo on Steam. Join our Discord to share your experience. Есть демка уже на Steam. Okay.
and we look forward to bringing you the full Operation Tango experience in the coming months. Remember, it takes two to save the world. Operation Tango. Мне казалось, подождите, мне казалось, что у них было больше игроков. Ну, в смысле, что у них было до 4 в пати. А здесь говорят 2. Ну ладно, надо потом проверить. Так, что это? Процедурал? Что это? Crime Agency. Murder Mystery Machine. Геймплей покажите, пожалуйста, спасибо. То есть, когда, я еще раз поругаюсь, когда нам предлагали поучаствовать в этом ивенте, нам говорили, что это ивент больше, который хочет показать вот именно небольшие эксклюзивный контент, не просто трейлеры, а какой-нибудь контент от разработчиков, чтобы показать примерно прогресс проектов, которые они сейчас делают. А не просто вот взять и трейлер прорекламировать в игру. Ну ладно, окей, люди показали, отдали $500 за показ непонятного трейлера. Но как бы я благодарен разработчикам этого ивента. Деньги не пахнут, сейчас всем тяжело. It's quite a change from her big city job. Different pace, different people. I think it's a toy bear. That's local cat lady Mildred Jenkins. Bit of a nosy posy, aren't you? That's Robert, the lumberjack. And then there's Maureen, who runs the diner. Ashley, it's pancake time! Meredith's 2 weeks in Providence Oaks are quite relaxing. Or are they? Will she reconnect with her best friend Kay? Brings back memories, doesn't it? Any memory in particular you're thinking? Почему люди так боятся показывать геймплей? И он иногда не так репрезентативно выглядит. И по короткой сессии не всегда понятно, что вообще в игре происходит. Но на самом деле игры-то и отличаются тем, что надо геймплей показывать. Я, например, решение о покупке принимаю чисто по геймплею. Синематик трейлера это, конечно, красиво, но, по-моему, это уже... О, лейк. Ну, вот это интересно выглядит. Жалко, правда, геймплей не показали. СССР. Вох. They are coming. Маг, настало время. Начинаю ритуал. Как прикажете, командир? Японский господь. Воу. Мясо. Боже, 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 циферки. Боже, апгрейды. Качает. Блин, еще и базу строить надо.
Сеттинг прикольный. Visuals тоже. Вот как бы, когда от такого ивента я ожидаю примерно вот такие трейлеры. Если уж трейлеры показывают, то показывайте вот такие. Но хотелось бы еще каких-нибудь комментариев разработчиков, конечно. I don't know about you guys, but I just grabbed my early access Так, спасибо. Мы смотрим трейлеры. Ion Drive. Еще одна неоновая игра. Ладно. And we're working on Aeon Drive. Terra, producer at Two Awesome Studio, and we're working on Aeon Drive. Вот это интересно послушать. Speedrun action platformer set in Cyberpunk Barcelona. Your objective in Aeon Drive is to retrieve 5 cores of your engine that broke off when your spaceship crashed, and these are scattered around the city of Neo Barcelona. These cores are about to go critical and will wipe out the whole city if they explode. Thankfully, your trusty advanced AI friend can create a time dilation field and put the whole city in a 30-second time loop until you reach the cores and stabilize them. So, get ready to run through 100 levels on a 30-second timer, which you can see at the top да, right но хоть не Нью-Йорк, да, это прямо очень хорошо. Since Aeon Drive is all about time and speed, we gave the player the best mobility and also так, окей, ладно, понятно. Controls. This is Sandrine from Tribute Games. I'm here to present to you some game footage of Steel Assault by Zenobia Interactive. You might have heard of the Kickstarter project a couple years back, and we're happy to be releasing the title later this year in 2021. The game is a 16-bit style action platformer set in a post-apocalyptic America. Во, как раз был только что постапокалиптическая. Была только что Барселона, теперь Америка постапокалиптическая. Жив ли Kickstarter для геймдева? В каком-то смысле да. Для проверки идей. Но все равно Kickstarter... Запустить удачный Kickstarter — это примерно так же, как запустить удачную игру. Это очень тяжело. Там нету серебряной пули. Ладно, с этим понятно. Я не очень люблю такие ретро-игры. По-моему, там уже все в жанре было сказано. Ой, глаза начинают болеть, у меня тоже. Так. Ну-ка, ну-ка. Про трудных подростков. Sometimes someone stupidly believes in kids like that. Хорошо, что они субтитры наложили, это прямо респект. When they're taken from your life, you'll do everything. Anything you can. To save them. It doesn't matter what stands in your way. Not monsters, not armies, not even each other. Блин. People who believe in you, who believe Графин приятный. Школа магии. We can't just give up on him. Опять кооп? Я не совсем понял, есть ли кооп или нет. Либо ты двумя просто персонажами управляешь. Ух ты, Punch Club.
выходит и на стадии, и на стиме. Так, мировая премьера. И, кстати, по поводу мировых премьер и эксклюзивов, это создатели таких ивентов очень любят, если вы сделаете что-то или пообещаете сделать что-то эксклюзивное. Не просто пришлете свой уже трейлер, который видели 500 раз все на ютубе, а если вы сделаете, ну не знаю, какой-нибудь эксклюзивный геймплей, тогда вас поставят в лучший спот, в лучшее место, и про вас еще и напишут. Так. Ладно, понятно. О, нет, боже мой. Ни за что. Банки аврорные. Нира. In Nira, you are the titular character, dropped into a vast land after being woken up by a mysterious but friendly totem. The totem's request is a simple one, to retrieve the various resources of the islands for its satisfaction. But why does it need you to do this? The answer to that must be found out through exploration and survival. Once you arrive in the land, you are given your first retrieval task and left to your place. As you start to explore, you're also given the ability to craft. When you're harboring resources, you can choose to spend them at the totem to continue leveling up, or you can use them to craft. On any given day, you could be crafting anything from a house and fire pit to cook your food on, a tool for chopping down trees or hammering apart rocks, or even a weapon to protect yourself from enemies out to keep you from your resolve. As you collect more and upgrade, выживать без графики. Понятно. Around you, it could speed their next and cross begins, and you're the prey. Situation, and when you real rewards for these trials can be, it's always wise to maintain your living by their power, helping you reach but thriving in Nira. Thank you for checking out this extended look at the game. Nira is available now in early access on Steam, and will have a full launch early this summer with all new content, some of which you've just seen. Thanks, Nira. I almost forgot. We're also happy to reveal during Game Dev Direct that Nier is coming soon to the Nintendo Switch. Из дерева выпал Nintendo Switch. Thank you. Вот мне не нравится их арт. Это кавер-арт, он мне не нравится просто потому, что он дает неправильное представление об игре. Он нарисован абсолютно в другом графическом стиле, и это неправильно. Games website to stay updated on release. Thank you. Он красивый, но он misleading. Эксклюзив. Ух ты. Тоже наша игра. Hello. Despot's Game is a game about a team of brave heroes. Hey, stick to the script. Despot's Game is a game about a great artificial intelligence who created a stunning machine in which a company of puny humans tries to survive, but hilariously dies. Блин, свет начал прям светить. There is no joke. It's not funny. How about that? Ow! Now, read on. Despot's Game is an ingenious blend of auto-battler and roguelike. You have to build a team of puny humans, buy them items and mutations, and let them fight automatically. Ouch! Why? I just like to shock you. Please continue. The dungeons are generated from scratch every time, and each game session is unique. This is true for all roguelikes. Why would I even say that? Я в нее позалипал, конечно. Далеко не прошел, но... Also, the game has a для меня очень тяжелая. For single player and multiplayer. The player builds a team beating the dungeon and uses. Но она у нас показала очень хорошие результаты. Are you sure this is something unique? Well, I've never seen it before. That means it's unique. I got it. That's it. My script is over. That was terrible. I have to do everything myself. Get back into the cage. Until these 2 tasks are completed, you are not allowed to play games. Ouch. My name
is Despot, and this is Despot's game. Auto-battler roguelike with fast-paced battles, cool music, and juicy pixel art. You'll control a crowd of puny humans who will constantly die fighting their way through hordes of monsters, and in the end, if they survive, fight the puny human teams of other players in the arena. Also, the game has quests and random events, and every playthrough is different. And there's just a ton of stuff in this game. You can find tanks hiding behind refrigerators or coffins, throwers of shurikens and stale pretzels, and even cultists with creepy tentacles shooting out of their arms. I mean, it's a great game! Go and test the demo. It's available on Steam right now. And see for yourself. То, что было на Веб-гаме, выглядело по-другому. Или игры путаешь. Их предыдущая игра была Деспотизм 3К. И они продолжают тот же сеттинг и ту же идею во второй, но с другим геймплеем. Hi, my name is Mike, and I am the lead developer behind Jack X. Jack X. Звучит как Jackass. 2D open-world platformer game where you can explore each level freely to your heart's content. You play as Jack, a girl who finds a mysterious ex that gave her an extraordinary ability. With the help of your ex, так, хорошо, здесь понятно, платформер. essentially enough gel can be used. Deadly traps you can get. Gameplay and practice your skills level. Тяжеловато. Are these as we went the edge in Jack X. Steam Indie на Switch. Hey, this is Aaron from FlipFly, and I'm going to tell you about our new game, Whisker Squadron. Whisker Squadron is our take on forward-moving aerial combat. You'll start your mission by choosing your pilot and wingmate from a roster of feline heroes, and then you'll fight your way through a galaxy map that's procedurally generated uniquely for each run. Whisker Squadron was developed from the same core technology we used to create Race the Sun, so you can expect an experience that's smooth and exhilarating. Each pilot has their own unique special abilities and characteristics. Here we see Olivia using her lock-on missiles to take out multiple targets at once. As you traverse through the galaxy map, you'll have several paths to choose from. As you travel between worlds, you'll encounter special events. Послушался Сергей, ладно, понятно. Pull in near each for this max of every act. Сергея надо слушаться, это да. We're developing this mode and a day experience. Whisker Squadron is coming to PC and consoles in early 2022. We'll be launching a Kickstarter campaign this April. So be sure to check out whiskersquadron.com. А зачем вам Kickstarter? Именно для сбора денег? Издателя найдите. Издатель денег даст. It's so awesome to have these guests and friends showcasing. It's definitely an honor. Please let us know what games you are looking forward to checking out, and please support the developers by wishlisting their games, following them on social media, or just pre-ordering their games in general, giving them feedback. They'll definitely appreciate that. That being said, we want to shout out our broadcasting partners for today. Shout out to Twitch, GameSpot, Valve, and of course IGN. If it wasn't for your support over the years, this definitely wouldn't be possible. We love да, кстати, вот он рассказывает, что у них есть партнеры по стримингу, то есть этот ивент шел не только у них на Твиче, на их, он еще транслировался на Стиме, он еще транслировался в IGN и на GameSpot, на их YouTube-каналах и Twitch-каналах. Сколько длится? Каждый день, который мы будем смотреть, там 2-часовой, но с перемоткой. Я думаю, мы еще часика-полтора тут будем сидеть. Я перематываю это безобразие же. У меня задача просто посмотреть проекты, не то чтобы там все отсмотреть. О, от хайп тройная игра. Они решали прямо микс из своих проектов.
заделать. We really hope that you'll find something to your liking today. And now, without any further ado, let's get started. Они прям целую секцию себе сделали. Я все забываю, как эта игра называется. Black Book. Black Book, точно. Card-based RPGs and adventure games. Black Book is a haunting tale of a young я помню еще ранние версии, когда показывали на девгамах. You'll dive into the cold yet alluring world of Slavic folk tales and uncover the secrets that hide in the darkness. In the game, you'll step forth into the rural countryside as Vasilisa, an apprentice sorcerer trained in witchcraft. She decides to throw her fate away and marry her beloved one, but that dream is shattered when her betrothed dies under mysterious circumstances. Aching for her lost love, Vasilisa seeks out the Black Book, a demonic artifact said to be powerful enough to grant any wish to the one who uncovers all 7 of its seals. You'll step into the shoes of a devil-fighting sorceress and travel the province of Cherden to unseal the Black Book and solve the plights of people in need. To unlock each seal of the Black Book, you will have to battle otherworldly forces using a unique card-based combat system. Each turn, you can pose a spell by putting together multiple cards, each with its own special effect. To grow stronger, Vasilisa also relies on the aid of demons, whom she sends out to do her bidding. You will have to recruit demons and pick out ones with the right abilities to get the job done properly. Black Book has a free prologue available on Steam, and the full game is coming to PC and consoles later this year. Make sure to wishlist Black Book on Steam right now. Так, это что такое? Princess is a fun and cute 3D platformer with a huge castle, countless procedurally generated dungeons to storm, and various enemies and bosses to defeat. But there's even more to it. Once upon a time, in a faraway land, an evil dragon took prisoner every royal heir he could meet. Lots of worthy suitors of every kingdom tried to face the beast without success. Now it's your turn. You'll have to do your best to beat the dungeon, defeat the dragon, and manage the most perfect date with one of the princesses or princes. Each of the royal family members has their own special abilities, and without their help, you won't stand a chance against the evil dragon. You better make sure to win their heart first before facing the opponent. Боишься с зеленой коробкой. A bastard sword lets you move forward quickly and slash everything around you, and a musket, which is perfect for ranged attacks. The dungeons are full of secrets and unlockables, and you can discover some of their hidden paths if you choose the mechanics. Ладно, я про эту игру я уже все понял. Tower Princess. Make sure to wishlist. Is a 2D hand-drawn beat-em-up in the style of action classics such as Final Fight or Streets of Rage, with some modern hack-and-slash mechanics and roguelike elements. You'll follow the journey of young explorers that have ventured into the Amazonian jungle to find the elusive mythological being known as Tunche, who is said to be one of the most powerful magical creatures to inhabit the rainforest. But something is definitely wrong with that jungle. Такой ранние мультфильмы. Everywhere, which attack everyone in their path. As you progress through the game, you'll chase to check. This is the roguelike element just one. Unlock covered boss in the jungle. Meanwhile, and explore the beautifully hand-drawn wild environments. Look out for Tunche coming to PC, Xbox One, and Nintendo Switch very soon. Уже скоро выходит. Если честно, впервые вижу эту игру. Right now. Heavy Metal. А это я видел.
Стиль под мультфильмы десятых, типа Лила и Стича что-то. Так, ладно. There is no light. Church of the Great Hand. Years have passed since the global catastrophe that eradicated almost the entire human population. The remaining people live deep underground now, within the last bastion of humankind, ruled by a severe religious cult that provides them with protection and safety, yet for a bloody price. Our world by the dozens of instances of resentment. Так, ладно, здесь все понятно. Able to come in the end of this year. You can wish list. There is no light right now. Арт крутой. Thank you for checking out the games we are working on. We have one last project to share with you. And with that, we are handing it over to Ed Harris of So Romantic Studio. Скорее Teen Titans. Hi folks. Ой, я не смотрел. Lead developer on Jackmove, our upcoming cyberpunk-themed JRPG. Jackmove. Gritty story, cyberspace battles, это интересно выглядит. and a wicked soundtrack. You take on the role of Noah Solaris, a sassy young hacker. Whilst researching digital reanimation, Noah's estranged father is kidnapped by the overreaching Monomind Corporation. They want to get their hands on his technology for their own nefarious schemes. You have to help Noah find her dad as she finds herself along the way. As you take on Monomind, you'll be helped out by Ryder, Noah's best friend and tactical planner, as well as her uncle, Gwyn, a suave corporate spy. I'm sure they have some tricks up their sleeves to help you on your journey. Of course, you'll be battling all sorts of ruffians and corporate flunkies on your way, as Monomind try and stop you from rescuing Noah's father. Jackmove features beautifully animated and tactical turn-based battles. Get to see how Noah's specially boosted nervous system and cyberspace deck are interpreting all before combat stored. Ладно, понятно. You deal when it's these things you can. We want to welcome count for Jack. Welcome back to Game Dev Direct. I actually just found out folklore. Так, окей, хорошо. This global more amazing games. Так, больше игр. Our game is inspired by the Terracotta Army found in Xi'an in 1974. A strange energy Терракотовая армия, знаменитая. full of darkness and death, the ruins of China's first emperor mausoleum, and we are surrounded by his protectors for eternity. By finding and lighting energy fires, we can re-establish the equilibrium of forces and break this spell. Birds will fly free from inside these figures, turned now into dust, as symbols of these souls doomed to remain in their duty forever. The game is in fact about Taoism, so we will swing from this yin world to an opposite dimension, Yang, a wall of light, life and movement, and a unique representation of the Emperor's afterlife, where warriors will attack you. Our goal though is not fighting back. Our only weapon to get to these fires will be key energy. In Yin, we will apply it on the ground. Редкий момент, когда можно без очков увидеть. Strategy will be executed, and walls of light will rage from these energy trails. The first use will be replicating visible drawings and symbols to trigger mechanisms, move blocks, and overcome gaps. But these walls will interact with the rest of the elements and characters in multiple ways during the journey. Rooms will often have a set of switches, so this energy will be very useful as protection when a certain standing time is required over special tiles to activate decoys. This universe is also full of deadly traps set for intruders on this realm. We can activate crossbows with key control. Ладно, с этим все понятно. Will be more comfortable with two crossbows difference, right gears and movement added tools. Energy wall against warriors to locked area. Will switch for creator from behind. So that's Terracotta, a tale about greed. Но это во мне не вызвало ничего, наверное, просто потому что я такой сеттинг не люблю. Каждая душа заслуживает упокоения. Ух ты, стелсуха. Так, подождите, я видел эту игру. Все, я вспомнил, я ее видел. Название только не запомнил.
Красотища. Понятно, почему не запомнил. Никаких ассоциаций названия Ванхон меня просто не вызывает. Они что, взяли просто все игры с азиатской тематикой в один блок засунули? Но это прямо очень странное решение. Аниме. Аниме, мое аниме. Не, это плохо. Они взяли просто все игры с одной тематикой, засунули в один блок. Ну, в смысле, не с тематикой, а с сеттингом азиатский. Никакого контраста просто не возникает, и желание там типа промотать или что-то такое только. Hey everybody. Hey Joel. Kiwi. Hi Ben. Hey, what's Kiwi? О, я помню эту игру. Kiwi is a game about two kiwi birds who work at the post office. Tell me the name of those critters. Their names are Jeff and Deborah, and they need to work. По-моему, у нас был, они нам питчили этот проект года 2 назад. Kiwi's a two-player co-op game, but you can play single player too. We're gonna jump into one of the rooms of the post office. Интересно, они нашли себе издателя? Real important teleposter. Got the telepost hat. Classic. Oh, I don't have enough money. No. Oh no. It makes sense that I can't afford a fancy backpack right now. I'll be this. You're just an adventurous camper. Mm-hmm. I'm ready. Me too. Let's go into the calendar and pick our postal shift. So in this level, we're going to be transcribing customers' audio messages onto paper, ransom note style. You pop in, I'm going to hit the button. Okay, here we go. Ready? Ha! Happy birthday, Mom. Okay, now create that message. First bit in the bag. Happy. I'll race you to find birth. Что-то не могу найти название, наверное. Happy birthday! Mom! Oh, I was about to jump on the thing. Let's toast this letter. All On right. 3. 1, 2, 3. First try. And now the letter gets delivered on foot by a cassowary. Fairly standard postal practice. This is just like real life. I'm gonna get a berry. I'm gonna put it in the bowl. She's moving around. I can't buckle it. You gotta feed her. Go. One down. We're good. Nice. Tutorial down. Here we go. Go. All right, now the time is on. Может, я не могу найти, потому что она называлась по-другому тогда. That's just gross. Who came up with that? Сейчас попробую по Киви найти. And I'm gonna bring him down here. А, нашел. She's just chilling. She's having a good day. It's nice out. В октябре 2019 года. Sorry. В октябре 2019 года они нам писали. Keep going. Keep going. Woo! Ha! Stay off my lawn. And go. Go! Oh! Yeah. See you later. Oh no. See you, dude. Oh. Так, ладно, это слишком долго. Man, that was... Проблема вообще вот этих кооперативных игр в том, что здесь не совсем понятно, какой из персонажей в данный момент говорит и какое из действий он комментирует. И перед глазами у тебя просто, непонимание происходящего. У тебя нет атачмента голоса, им нужно было сделать как? Привязать микрофоны к геймплею, и в тот момент, когда ты делаешь какие-то движения персонажа, им нужно в этот момент было, не знаю, как обычно делают, динамик голоса, показывают. Тогда было бы гораздо понятнее. Whoops. That was pretty...
То сейчас это выглядит очень... Очень... Как это правильно по-русски-то? Хаотично. Postmaster, new personal best. Look at all those. Is that enough for my best? Storm, but we gotta break the rules here to say something more important. It's gonna be in blood red. Send them out. Is this not how you spell sandstorm? Thanks for watching. If this looked fun, follow our progress, and we can't wait to have the game ready for you later this year. Thanks for watching. Let's get out of here, Ben. Let's cheese it. Oi. Да, их, наверное, так они и не нашли издателя. Издатель бы им такие штуки бы подсказал. О, привет, Алекс. Зашел на стрим, на всякий случай прикрутился на порно, чтобы было менее стыдно. Да нет, ты посмотри, куча же замечательных игр. Ура, еще одна карточная игра. Так, ладно. С этим понятно. Смотри, я делаю практически твой формат только с перемоткой. Так, от этих уже была игра. Амма. Хроники потерянных звезд. I'm Mihai, the creative director and founder at Joint the Games, an indie game company based in Cameroon. It's a pleasure for me to meet you. Геймдев из Камеруна, представляете? Chronicle of Lost Stars. Издатель Sold Out Software. Впервые, если честно, про них слышу. AMA, Chronicles of Lost Stars. It's an Afro-fantasy role-playing game set in mythology and cultures. В общем, игра выглядит так, как ты примерно и ожидал увидеть игру из Камеруна. While her village is attacked by fanatics of an evil god, she will see her destiny shift radically when she is chosen by God Nomo. Ну, я так понимаю, они используют какие-то собственные народные референсы. Это интересно частенько смотреть, но, наверное, это не мой сеттинг. Интересно, смогут ли они объяснить локальную мифологию широкой аудитории? Потому что вот, короче, смотришь вот на вот эту картинку и такой... Она вызывает гораздо больше вопросов, чем ответов. Какие-то люди... Вот, блин, не знаю, мышка у меня не подключена к этому самому. Вот, обратите внимание на правого персонажа. У него соски, ну или грудь вообще протянута через какие-то странные бандажи, и они выпирают. А еще они находятся на ходулях. Почему? Как? Что? Нет, я никого не булю, я просто пытаюсь объяснить, что это очень сложно объяснить локальную мифологию широкой западной аудитории. Та же самая проблема со славянской мифологией. The main key features are exploration. Блин, ну почему оно выдает 2 FPS? The team wants to tell a story set in Africa, which has rarely been done before in the video games industry. We visited some special places in Africa, especially in Mali, Senegal, and Cameroon, where we gathered inspiration for the Да, games. FPS-то где? AMA Chronicles of Lost Stars invite you to discover a unique and original experience where you will take part of the secret of the origin of the world in a magical universe driven with awesome soundtracks.
strategic and dynamic combat. Ух ты, вот этого никогда нельзя делать. Вот этого вообще никогда нельзя делать. Брать футаж от другой игры и объяснять, что у нас будет так же. О, боже. О, Вы делаете дяде Мише больно. Боже мой. Нельзя так делать. Если у тебя не готова боевка, не делайте вот этого никогда. Вот, показывай, что у тебя есть. У тебя персонаж подпрыгивает и это... By a versatile and creative team in love with African cultures based in Africa and dispatched all over the world. We use the power of the internet to manage the project, define deadlines, and facilitate communication between collaborators. Это их офис. Ну, типа, они говорят, что они распределенно работают, но они там сказали так смешно: мы используем силу интернета, чтобы работать со своей распределенной командой. Привет, пачпорту. Нет, ты только пришел, ты пропустил самый кринжовый момент этой презентации. Привет, Валентин. Нет, ну то есть... Подождите, давайте еще раз это посмотрим. Сейчас. Специально для пачпорту. Так, сейчас, нет. Что я хотел показать? То есть они рассказывают про фичи своей игры, а потом в какой-то момент они начинают объяснять комбат на примере других игр. Это нельзя делать. Все. Это очень аутентично. А зачем? Подождите, тихо. А почему вот это не отрезали? Смотрите, это длится... Сейчас. 35 секунд. Короче, полминуты длится просто в конце заставка. Почему редактор это не отрезали? Aloha and Shakabra, this is Greg Johnson. In Lahaina on the island of Maui. You can see behind me there, that's the island of Lanai. Я хоть на хорошие игры посмотрел. Welcome. Justin and the guys at the Mix asked me to give you a little introduction. I'm Greg Johnson, creator of Toe Jam and Earl, Doki Doki Universe, Orly's Draw Story, the TV series Choo Choo Soul, lots and lots of games over the last 38 years. I started in 1983 as a small indie developer. Вот. Крутая концепция, можно вместо своей игры просто монтировать нарезку из других игр и говорить, у нас будет так же. Вы не представляете, как много мы таких концептов получаем как издатель. Also, I hope you're still taking good care of yourself, wearing your masks, washing your hands, keeping your distance, and hopefully we can all get our vaccines sometime soon. Crazy as this might sound, it's actually been kind of a good time for indie game development. We've all been through. Так, вот зачем он про вакцину сейчас сказал? But there have been a lot of interesting things under development this past year, and hopefully you'll get to see some of those soon. So yeah, take a look for something fresh and new. I'm sure Justin and the guys at the Mix have a whole bunch of things to show you. Enjoy, relax. All right. Back from our magical journey. Back to world. That we be more. Так, это спасибо спонсорам. Так, окей. Короче, сейчас будет это. Мы смотрели первый день Mix Showcase. Мы сейчас переключимся на второй день, потому что сейчас у них по плану часовой Paradox Insider. Я не думаю, что вам интересно смотреть то, что там у Парадокса. Можно немножко перемотать на пост-шоу. Но тут hands-on тех проектов, которые... ну да. Это hands-on тех проектов, которые показывали в первой части в трейлерах.
Да. Окей. Значит, тогда смотрим второй день. Я отойду на минуту. У меня чай закончился. Я себе пойду чай заварю. Давайте отмотаем здесь типа вот на 6 минут. И я скоро приду. Будем дальше смотреть трейлером. Я уже в микрофон выключил. Через 5 минут все продолжится, не расходитесь.
Welcome to day 2 of the Mix Game Dev Direct. I am your host, Justin Woodward, co-founder and director of the Mix, the media indie exchange. And a little bit about the Mix. The Mix was created as a platform for developers, by developers, and fans of the art form of game development in general. I've been developing, producing, and directing games, publishing them as well for the past 12 years. And the Mix is coming up on its 10th year anniversary. Before the pandemic started, we went around the world showcasing games at various events in order to get the word out to the press, media, first party, and fans about these amazing style of titles. Day 1 had some amazing exclusives, world premieres, and just overall dope stuff from developers. And we're going to continue that today with another smashing lineup. Так, я вернулся. Так, спасибо спонсорам. Зато я себе сделал чаек. Котик, похожий на Тотора. Так, это игра для халвы. Доброе утро, Лерой. Нифига себе утро. У вас в Москве уже 1:30. Вот это милота. Ни разу не напоминает никакую игру от Nintendo. Но это особый жанр игры Nintendo. Farming Adventure. Ну да. Зато на Steam, а не на Switch. Hi, I'm Kay Peterson from Midboss, and today we're talking to Aniko of Kitsune Games. Aniko, why don't you tell us a little bit about yourself? Hi, I'm Aniko. I'm the founder of Kitsune Games and the lead developer of the game that you're watching, Kitsune Tales. Kitsune Tales. Description of this game before we dive into Так, все понятно. Платформер про фои котика. They actually really like mini, and with mini bosses you'll see the mechanic with the lamps and the ghosts. How Но механика с лампами это прикольно. When they're in the light, they become transparent and you can go through them, and there's these lamp monsters which are also lights and drop down from the ceiling, and I think this is going to be definitely a very interesting kind of level for players to revisit as they go through the worlds and pick up more and more powers. So how is this game different from doing Burning World strong? I tried free physics. Tails actually has tighter power level, loud move better. There's this conversely, or like this Mario, I think. Maze technology. Speedrunners total 10-hour gets swirls. Everyone, if you want to. Так, слишком долго. Next year. Жесть. Kitsune Tales. Hey, I'm Simon Paquet. I'm the creative director at Reptoid Games, and I'm here to share an exclusive look at some new gameplay footage from our upcoming game, Fire Tonight. Fire Tonight. Fire Tonight is a narrative puzzle. Зажжем сегодня ночью. The story of a young couple, Maya and Devin, when they're separated by a fire that is quickly spreading across the whole city. The game is set in the year 1990, so this is a time before the internet and without cell phones. Maya and Devin have no way to contact each other or even know if the other person is safe, but they still need to find a way to get back to each other. Ничего себе, в эпоху до мобильных телефонов. Короче, нужно найти друг дружку в городе, которую охватило пламя. And even roller skates to find a way past obstacles and get to Devin's apartment before the fire spreads across the entire city. Meanwhile, Devin waits anxiously by himself in his small apartment. He's worried that Maya may be in danger, but with no way to contact her, he has no choice but to stay at home and wait. His eyes wander around the room, and every object tells a story about the time they've spent together. Так, а в чем геймплей? За девочку понятно.
Девочка шалондается по домам. So if you're a fan of the band or 90s synth pop music, you might notice a few fun Easter eggs hidden around the city. Fire Tonight will be coming to PC, Mac, and Nintendo Switch in spring 2021 and is available to wishlist on Steam right now. If you'd like to see more behind the scenes content, you can follow us on Twitter for updates on development. Thanks for watching. Мои соболезнования. Hey, Button City. my name is Ryan. I'm part of an indie studio called Subliminal, and we're working on a game called Button City. Button City is a game about a fox and an arcade in the sky. You'll explore a diorama world and play fully featured games at the arcade. Today we're going to go around and challenge someone to a game of GoBobots. In the world of Button City, everyone loves to play at the arcade, and the most popular game is GoBobots. GoBobots is a game about two teams of fruit robots battling. Ты молодец, ты демки смотришь вообще. Ты прямо, ты классный. Приходи к нам работать. I think I'm gonna play Peel Zap, and then По-моему, ее на прошлом миксе показывали эту игру. Но тогда так много геймплея не показывали. Такого не было. Тогда просто котиков показывали и лисичек. We have to take them to the middle of the map. Each match lasts 3 minutes, and whichever team has the most goba berries put into the blender wins. Игрателям девки, ты правильно описываешь свои должностные обязанности по черту. A ton of the villagers in Button City love to play at the arcade. You could challenge them to 3 different games at the arcade, including GoBobots, Revolution Racer, and Prisma Beats. But you could also step up your gameplay with fluff buffs. Head over to the prize counter or vending machine, and you can purchase fluff buffs, which will enhance your gameplay. Use balloons to have an epic giant robot battle in GoBobots. Так, с этим все понятно. The way you play in Button City is coming out soon. Make sure to wishlist us on Steam. I'll see you at the arcade. Гробовая тишина. Teen Engineers представляет Апика. Так. Игра про пчеловодов? Можно скрещивать что? О май гад. Надеюсь, это можно скрестить в гигантскую осу, которая поработит все население планеты. Чудо селекции. О май гад. Beekeepers. Апика. Очень странно. Я из ролика мало что понял, что надо тыкать в пчелу, чтобы получилась другая пчела. Боже. Вот это музон. О. Рой Бидрил из покемонов, да, финальный босс.
Нифига себе. Я так понимаю, ты играешь за какую-то репку или что? Что это? Репка с лопатой? Внезапно игра называется Турнибой. Ничего себе. Вот это называется эпик трейлер. Perhaps you are the hero the lady foretold. Perhaps not. It can't be too late. It can't be. Nevertheless, I am here to guide you on your journey. My name is Crystal. There are some things you ought to know. This world is filled with incredible magic, but also powerful danger. How adorable! They won't get past us. This is a real fight. Matthias! Quickly! You'll need to be prepared. Игра про репку. Here, the forces of good and evil fight to control the past, present, and future. Gather what allies you can, no matter where you may find them. All of our abilities will be tested. Time to use your new skills! We'll need to uncover our enemies' secrets and work together to defeat them. Пока ничего не понятно. The choices you make along the way will rewrite the future. Know the past and determine the fate of the world. I hope you're ready for this. Боже, мечта эпилептика. Crystals. Welcome back. I am your host, Justin Woodward, co-founder of I've Had My Shout out to game editors or games from Fresh. A proto-droid. Протодроид. Хорошее название. Запоминаешься. Кто-то решил свое аниме сделать. Блин, а вот показали геймплей, и это выглядит визуально очень плохо. Like me? ¡Qué emocionante! I always assumed I was the only one. You cannot allow the worthless lives of a few gang leaders to jeopardize the safety of thousands of civilians. Life and death isn't yours to decide. We will find another way. In order to win, I'm weak. Не, ну это тяжело. Арбария. Так. Hey everyone, this is Charlie from Dreamplant Studio in Poland, and I'm excited to show you our game Arborea, a roguelite with Souls-inspired combat currently in early access on Steam. Ой. The unique world of Arborea is filled with many weird and wonderful creatures. Красавец какой. Вы думали, в Польше только Киберпанк делают? И Ведьмака? Нет, еще вот это. It's up to you to choose which troll will take on this challenge from a selection of randomly generated trolls, each with unique traits, stats, and proficiencies. You'll be accompanied by Rata, a small fairy who will aid you on your journey into Dodo. Боже мой. Не, ну они все очень кайповые. У них анимации кайповые, лица кайповые. И они делают кайповые вещи. You'll need the best equipment to survive. Protect yourself with a wide range of armors that come in light, medium, and heavy variations. Мне здесь сейчас какой-нибудь кадр поймаю и объясню, что мне не нравится. And disrupt the battlefield with a selection of. Как будто в игре очень сильно шарпнеса накрутили, у них слишком много деталей, и у меня глаз очень сильно этому сопротивляется. У них все как будто в каких-то пупырышках и
прочим. Ну, то есть это выглядит, то есть, очень грязно. Грязновато будет. О, выглядит как 3D вангер. Правильно, по черту. Вот. Лучше бы я не сказал. Я думал, где же вот... Где же я видел знакомый вид? И это не комплимент. Tackle these stronger enemies by enhancing your troll with mutagens. Mutagens alter gameplay in a variety of different ways, as well as increasing your stats. Боже, это Warframe? Of course, even the strongest troll can meet its end. Your top 5 best performing trolls will be displayed in the graveyard. The others, well, they became one with the swamp. Но Польша недалеко от Калининградской области, где Кранка делал эту игру. Возможно, какая-то мутация проникла на территорию Польши. The god's favor only lasts for one generation. If you want a more permanent upgrade, you'll need to invest very into your... Тут проблема не с FPS-иками, тут проблема в том, что здесь везде motion blur. В игре есть motion blur, который только мешает. Я обычно motion blur везде отключаю. Arborea is available in early access on Steam and will be releasing in full later this year. Нашли поляну Кранка. Где он брал вещества, это правда. Кланг 2. The ultimate artificial training ground for rhythm warriors serving under Soundlord Sonus. Here you will master the Tomb Blade in secrecy. Окей, это интересный жанр. Counter enemy attacks by honing your godlike rhythm sense to perfection. Ритм игры. Кайф. Jam to alien music gathered all throughout the universe. Офигительно. Блин. Почему я не играю в ритм игры? Я же ритмичный дядя. Soothing and rejuvenating qualities. Never forget why I brought you here. Your purpose. Taking down your target, your enemy, is all that matters. Ну тут игра, по-моему, это первая ритма игра из всего, что сегодня показывали. Очень редкий жанр. Ладно, дальше. Боже. Так. Игра, под которой можно бесконечно орать. Причем это Клэнг 2. Значит, есть вселенная, в которой существует Клэнг 1. Так, Fantasy Violence. О, неоновая радость. Ты же моя неоновая радость. Иди к папочке. Музон качает. Так, с этим все понятно. Так, во, мужчины в трусах. Ретромания в рестлинг. Это каким должен был быть Punch Club? Нам не понять этой радости.
У нас нет культуры рестлинга, где мужчины в масле друг друга мутузят. Так, все, дальше. Потерянный рай. I'm Giacomo Masi, narrative director at Stormont Games. Take a deep breath, child. This is our new video game, Batora Lost Haven, a non-linear interplanetary story-driven action RPG that combines the feature of an hack and slash and a twin-stick shooter. You play as Avril, a naive and reckless girl who lost everything. Нет, я в 90-е не смотрел рестлинг. Is the only weapon to save planet Earth from oblivion. Your main job will be to help Avril balance her physical and mental powers. The double health bar will keep track of both. Я в 90-е смотрел баскетбол. У нас был NBA показывали. Вот единственный спорт, который я смотрел. Но не просто потому, не потому, что мне нравилось, как мужчины мячик пинают, а это было хорошее шоу. Возможно, можно то же самое сказать про рестлинг, но меня минула чаша сия. У нас по телевизору было 2 канала. Первый и второй... нет, 3 канала был. Первый, второй, еще локальный калининградский. Потом еще один появился, когда первый перерос себя, команда откололась. То есть был первый канал, второй канал, телеканал «Премьер», по которому в 5 часов вечера показывали пиратские видеофильмы. Представляете, какое было? Брали просто видеокассету, включали и 1,5-2 часа показывали кино, типа какой-нибудь «Команда», «Рэмбо», что-нибудь там еще такое. Каждый вечер в 5 часов, я как сейчас помню. А потом еще появился телеканал «Каскад», когда команда немножко откололась от «Премьера». И они начали уже там всякие новости делать, но тоже всякие видеофильмы показывали пиратские. Especially Paul Lear's retro sci-fi Heart of the 1950s and Alphonse Mucha Art Nouveau. We wanted to represent colorful, mesmerizing worlds, each with its own distinctive identity and an intriguing world building. Are you ready to save the Earth from oblivion? Let's do it, Ave. Ладно, с этим все понятно. And I'm the director on Grime. In this short walkthrough, I will be exploring the unformed desert. А вот эту игру я помню. Areas located under the broken sky. Just keep in mind, the game is still a work in progress. We have many improvements planned to fully polish the game by the time. Голый мужчина бегает с черной дырой вместо головы. As you explore, you will encounter the strange inhabitants of the world scattered about. Боже. And through them, piece together the truth behind their existence. Да, это показывали еще в прошлом. Блин, как ему в голову все собирается. Ладно, промотаем. In addition to absorbing, I can also just picked up charcoal and never gained every advantage I can. Так, дойдем до какого-нибудь босса, и там уже... Our unique challenge in... Там уже будет... А, вот какая-то херобора здоровая. Все, помер. Thank you for watching. Играем. If you liked what you saw, please wishlist us on Steam and follow us on social media. See you in the next one. Но пока нет ни даты релиза, ничего. И ладно, следующее. God Strike. I'm Brian Herron, the Director of Marketing at Freedom Games, and welcome to God Strike, a twin-stick bullet hell shooter. You've heard that time is money, bullet hell shooter. Strike, time is your life as well. Today, I'll be playing a quick boss rush. Есть две книги. To showcase my favorite skills and to do battle. Одна похожа на книжку из Хардстоуна, вторая не успел. From 4 active abilities that you can acquire in your arcane codex that cost time as well as souls that you acquire throughout the battle. I prefer Herald Step,
a way to dodge when you see a bunch of projectiles coming your way. Arcane Shield, a way to absorb those projectiles. Future Rhythm, a way to increase your DPS when you really need it. And Overload, a way to really increase your DPS when you need it by increasing your bullet. Билды под разные... под разные... Господи, как это по-русски-то будет? Под разные стили игры. I really like using Void to bring those souls closer to me when I'm doing battle, so I don't have to go increase the way. Окей, понятно, собрали билд. One of my favorite bosses in the game, Mobus. In Godstrike, you're the Herald of Talal, one of God's final masks. It's an enviable position because you have a bunch of gods trying to kill you because of this fact. Mobus is one of my favorites. A centipede guy with multiple sections. Ура, нашли слабое место у босса. Босс-паровозик. Here you can see I'm kind of dodging around, making sure I'm avoiding all of this. О май гад. Эти шарики летят за мной. Охренительно. Part of the game is understanding the rhythms of the bosses and their different patterns to know where they're going to come out next so they can do the most damage and avoid the projectiles. Here I pop it, overload, do a ton of damage. This backstab miss while dodging some projectiles to get a bunch of damage in. Oh, take some damage there, but as you see, I used time shift that was like frostbite away from the damage. У тебя есть ограниченное время, чтобы его гандошить. Ага, еще надо разные сегменты его дамагать правильно. Но это, короче, это выглядит как игра, которую бы я ненавидел и никогда не играл. Окей, он ему броню сбил. Дальше что? А, теперь в попку. Японский господь, японский господь. What's really amazing about Godstrike is our time mechanic allows us to have some really intense and fun moments. If I run out of health and time, I'm not dead immediately. I just have one more hit I can take before the battle is over. Сказал Миша про Dark Souls. Здорово, Фрейман. Да, у нас уже тут 2 часа безудержного веселья. Посмотри потом в записи. Были и присутствовали кринжовые моменты в первой части. Это мы уже второй день смотрим. Ладно, понятно. Игра мечта эпилептика. Окей, все люди, которые играют в Bullet Hell игры, ее купят. Так, перематываем. Эндлинг. Игра про лесо. Where human influence has brought even the most adaptable life forms to the brink of extinction. The fox. As the last fox on Earth, you're fighting for survival in search of the rare sources of food left in this dying world. But you don't seek food just for yourself, as you are not alone. Your clumsy cubs are waiting for you in the safety of your shelter. Блин. Until one fateful day, when a strange visitor wakes up one of your cubs. Забрали лисенка. Приманили механической игрушкой. Как это подло. Боже. Что вы делаете, люди? Остановитесь. Нет. Если вы люди, то... Нет. Нет. Доверчивый лисенок или кто это? The loss of your cub is a heartbreaking moment for your little family. But as long as there's hope, you will try to get it back. This is where your keen sense of smell comes in handy. You can sense the scent of your cub
and can even find some Ее traces турбосвин left behind. похитил. Боже, весь чатик плачет, дядя Миша плачет. Dropped objects tell you the story of what happened at these locations. Your sensing skills are also very useful to find prey, as animals also leave a trace you can smell and follow. And you will need more food, because your other cubs still need your attention. As they grow up, they leave the shelter and will accompany you on your nightly adventures. They're new to this world, so keep your little ones close and safe. Over time, they will learn essential life skills and can do their part for the survival of the group. Нормально учим убивать кроликов. Не, игра выглядит прикольно, интересно. But during the day, the most dangerous predators of them all start roaming the world. Humans. Кусь. Кусь. What does the fox say? Will you be able to find enough food for your cubs to survive? Will you be able to withstand the spreading pollution and find a new home where your cubs can grow up in safety? And will you be able to rescue the missing cub from its captor? Вот тут, кстати, они правильно сделали. Вот смотрите. Вам не видно из-за камеры? Из-за моей вот надо мной написано название игры, а в другом углу написано Work in Progress. Это очень важно, когда ты показываешь какие-то длинные ролики с геймплеем. Чаще всего люди такие, блин, а кто эту игру делает? Как название игры? А многие люди показывают название только там, скажем, в конце. Мы тоже периодически про это забываем, но это очень интересное замечание. Если вы делаете долгий геймплейный ролик, вот этого в конце недостаточно. Делает Hero Beat Studios, еще Handy Games. Handy Games издатель? Hi, my name is Vlad from another indie, and I'm reading on behalf of the Coffee Addict Studio. Судя по акценту, это наш соотечественник, Влад. At its core, Hazel Sky is a game about exploration and discovery. As the player discovers the intricacies of the world and its crumbling society. The elitism of the engineers, the struggle of artists, and the desperation of the common folk are all part of the backdrop for Hazel Sky. Выглядит интересно. In order to investigate the world, you will first have to navigate it. In Hazel Sky, you can jump, climb, slide, zipline, and swing the game's diverse environment. Each movement system was built to feed into the others, creating a sense of momentum and fluidity when combined. Это же инди-Uncharted, чуваки. That's easy. Great. Your main task in Hazel Sky is to return to the floating city of Gideon. And to do so, you will need to figure out how to fix and even build parts of the machines you will use to fly ever closer to Gideon. Ничего себе. Each machine можно has варить, features and puzzles for the player to а можно не варить. А у них есть издатель? Ну-ка. Запомним. Называется Hazel Sky, если я правильно понял.
Ай! Ты долетишь вообще? Голодный взгляд Миши, увидевшего новую жертву. Хрена себе, ему молния попала в... Как это, в баллон? Там появилась дырка, и он начал взрываться. We cannot wait for you to enjoy the world of Hazel Sky and to lead Shane on his journey. Ну-ка, пойдем пробьем. Ну-ка, пойдем пробьем. Добавить виш-листы. Так, Hazel Sky. Да, есть на Стиме. У них publisher Another Indie. Окей. Черти. Выглядит прям неплохо. Так, а что вот это? Игра про роботика. Пошел вон. Так, окей, ладно. Вначале было интересно, потом уже не очень. Как же он перематывает. Ретро-машина. На всех платформах. Включая PlayStation 5, между прочим. Так, это что такое? Я вроде не знаю, что происходит. Врага выросли. It starts again. It starts again. Wake up, my champion. It starts again. Starts again. Wake up. Просыпайся. Wake up, my champion. Go find new companions. Defeat new enemies. Боже. Decide their fate. Go and save Gora. Если бы я смотрел больше аниме, я, конечно, понимал, что выросшие рога на голове — это аллюзия на взросление, извините. Уже дабстеп в 21 году. Извините, дабстеп не могу. Welcome to the grid. Seems we have another nightmare on our hands. Боже. Come on! Step right up! О, прикольный арт.
Игра выглядит, как будто ее делал Double Fine. Those games were super dope, and you can wishlist many of them now on our Steam page. Make sure to check them out, wishlist them, show the devs some love, follow them on social media. It definitely will help them out. For our next segment, we delve into some fresh shooters and action titles. These genres have had a resurgence lately due to the studios. We're going to be system. Survival. Про зомби. О май гад. Аманита делает этот проект? Ничего себе. Ну, в смысле, предыдущий. Боже, как мы проводим вечера с друзьями. Хардкор. Окей, хорошее название. Так, мировая премьера. Ура! Bullet Hell с Bullet Time. Выглядит как VR-игра. Severed Steel. Хз. Hi, this is Puru and I'm here to tell you about Fashion Police Squad. Fashion Police Squad. Ничего себе. Fashion Police Squad is a humorous retro FPS where you fight against fashion crime by using attire-enhancing weaponry. Your primary weapons include the To Die For Elite, shotgun designed to deal with color-related fashion felonies, such as the lifeless doll suits, and the blindingly bright neon bros. Боже мой. The tailor-made can be used for all of your tailoring needs. When you find an unfit suit violation in progress, just let your Так, я только сейчас обратил внимание, что он стреляет, знаете, еще из швейной машинки, которая была у моей бабушки. Weapon switching is a core gameplay element in Fashion Police Squad. Unlike in your everyday first-person shooters, enemies in our game only take damage from a specific weapon or two. In the final version of the game, you will get to juggle between a bigger arsenal of weapons and fight against a larger cast of more absurd fashion criminals. Боже, это такой кринж вообще. The story campaign will take you through a mix of awesome moments, such as meeting the melodramatic informant known as Deep Coat. Машинка Зингера не только иголочку ломает теперь. Да-да. Его зовут Хьюго Босс.
Но они немножко имя изменили. Не Хьюго Босс, чтобы проблем не было. Belt of Justice. Once your fab levels are off the charts, it's time to channel the power into a diamond-studded glove and slap some fashion sense into these crooks. Господи. О, боже, это прекрасно. Пощечины давать. Где-то опять ничего не понял, кринжем называют. Абсолютно. Ну посмотрите на меня, какая мне полиция моды. Ребят, вы чё? We hope you've enjoyed this glimpse into the world of Fashion Police Squad. Жесть. To learn more, visit us at fashionpolicesquad.com and don't forget to wishlist the game on Steam. Режим Ганди, да-да. Нет, я тоже хотел сказать, что очень напоминает Overwatch. Эксклюзив. Так, это музыка из Киберпанка. Они охренели совсем. Брать эту музыку, которую застолбил за собой Киберпанк. Боже. Графен приятный. Блин, охренительно выглядит. Окей. Аксолотл. Так. Господи. Боже. Было все тихо, спокойно, а потом начался... Hello everyone, I'm Daniel Tiqueras, creator of Axolotl. Axolotl is a top-down arcade battle arena shooter featuring the cutest amphibian, the Axolotl. Your goal is to defeat invaders to score big, and make sure to use the multiplayers if you want the numbers to grow even bigger. And while you do that, make sure to show everyone who's the apex predator around here. The game has a big variety of weapons, so use what. Кстати, я помню в одном из дивгамов очень давно Рами линчил. Я тогда еще в геймлинчах не участвовал. Тогда еще был Галенкин в геймлинчах. Рами линчил одну из игр, разбирал, которую подали, и она была как раз вот такого типа геймплея, как Nuclear Throne. И он там разбирал обычные ошибки, которые люди вроде как делают игры подобного жанра, но базовых вещей не понимают. Там, например, тряска камеры, перемещение. Там фактически по фреймам надо разбирать. Там не так-то просто все сделать. Возможно, это где-то есть на канале Дивгама. Боже, я как раз вспомнил, тогда еще Game Lynch, теперь Game Roast еще не превратился в полную кринжуху. Тогда действительно давали полезные советы. Здесь чего-то не хватает, вот базового. Мне кажется, правильной тряски камеры, потому что она выглядит сейчас очень все плавно. Ты бегаешь, просто стреляешь, импакт не отображается. Hi everyone. For those who don't know me yet, I'm Venster.
Сейчас. Подождите, может быть, попробую найти. Сейчас. Топ. Game Lynch. Девгам. Dancing, господи. Ладно, он точно есть, но какой из них не помню. Fashion Police это 20 из 10. Алекс, ты нашел свою игру. Здесь еще на ютубе Ян Вильям Ниман, The Art of Screenshake. Да, возможно, это как раз есть essentials, которые нужно применять в таких играх. Подожди, Ян Вильям Ниман это не второй создатель студии? Нет? Сейчас. Да, это второй чувак, который с вами работал. До тех пор, как вы не разбавились. Кстати, я помню эту игру, я в прошлый раз тоже показывали. Все, я ее вспомнил. Вот, значит, тогда посмотрите это вот видео, которое Леонид Капитонов скинул. Там, наверное, скорее всего говорится о том, что я имел в виду. Что вот если ты пытаешься делать Enter the Gungeon, но ты делаешь его неправильно, прямо с базовых моментов. What the fuck is that? Выглядит очень плохо. Бесполезный факт про швейную машинку Зингеров. В России подскочили их продажи на вторичке, из подставки делают журнальные столики. Я могу представить. Кстати, здесь вот хотел сказать, на арте присутствует бихолдер. Если мне не изменяет память, ты не можешь таких монстров делать. Чуть ли этот бихолдер, чуть ли не зарегистрирован. Могут прийти юристы и сказать тебе плохие вещи. Либо ты его можешь использовать, но не можешь называть его бихолдером. Там, по-моему, есть трейдмарк на этого персонажа. Everybody, I have Stephen Kick from Night Dive Studios here. Welcome, Stephen. How's it going? Hey, Justin. It's going really good. Thanks for having me. So, please tell us a bit about yourself and, you know, Night Dive Studios. You guys have been working on some Да, вот вроде, по-моему, называть бихолдером нельзя. As I've talked about on such amazing, you know, retro PC and console titles. Can you talk a little bit about how you guys got started? Yeah, sure. So originally I was a character artist at Sony Online Entertainment back in... Так, ладно, эту секцию можно промотать. You went into System Shock 1. Oh, you had a bunch of different games in between that time where you decided to do the remake, right? Honestly, Fashion Squad Police is extra hilarious and Fashion Squad Police is extra hilarious. Алекс, ждем стрима от тебя. Про Super Fashion Police. Twitch, Valve, and GameSpot for holding it down with us now and also just over the year. We have Так, спасибо спонсоров. Так, эксклюзив. We took care of the world because no one else would.
We thought we could keep everything safe. Hardship Games. Everything that mattered. And we were wrong. So we isolated ourselves from Shadra, the land we were supposed to protect. What was the difference between the people on the inside? Блин, а как эти технологии совмещаются вообще? About the beings that power our way of life. Trespassers are the same, murdering living creatures for a time. Сын Beholder, говорю, в семье террористов. We are the caretakers. Ничего не понял. О, ничего себе, 10% прибыли идет на фонд, который спасает носорогов. What? Здорово. Hello, I'm JJ. Creative Director О, ничего себе, народ заморочился. Director of our upcoming new entry to the Read-Only Memories series, Neurodiver. Очень For круто. this video, I've decided to remain in a digitized form to spare you from my grotesque continued mutation into a cave-dwelling salamander during these times. But enough about that. We're here to talk about Neurodiver, specifically what we're calling Neurodiver Pilot Memory. Neurodiver Pilot Memory is a demo, and also a standalone story to the upcoming full game, Read-Only Memories Neurodiver. The game begins in the year 2068, 2 years prior to the events that will occur in the full game. You take on the role of a Minerva agent known as ES-88. ES-88 is an Esper, a person... Так, я что-то уже засыпаю. Read them, but write to them, and write is up to those who X60 comic in the, having full control of what was. Боже, это точно видеоигра? Ладно. Начало было хорошее, потом я уже немножко немножко потух. Hello everyone and welcome to High Rises, a zombie apocalypse game that plays in an urban environment where the players are stuck in a skyscraper and their only means of escape is this damaged helicopter. No system for crafting, but we won't be defeated creatures. So with our own vending machine or the Это очень странно. Ладно, мотаем дальше. To ourselves, we can walk out the store with the things that we found. Place. Just a that we can. That and я только сейчас обратил внимание, что вот, подождите, вот, короче, справа 36-этажный небоскреб, и там видно персонажей, которые бегают. Это все, что я понял. Ладно. Выпивайте стопку каждый раз, когда на стриме пиксельная игра. Алекс, я бы не дожил бы до этого времени. Выпивай стопку, когда каждый раз на экране появляется персонаж аллюзия на Думгая. Блин, зачем вот, еще раз ругаюсь, зачем вот это было показывать? Это, там непонятно, что это за игра. Это рекламная фигня. Welcome to the world of Koromon.
A technologically progressive world where humans Зато какие-то будут 20 минут. live, train, and explore in harmony. You begin your adventure as a fledgling researcher, investigating the mystery of Titan essences. However, a group of shady characters is on the verge of releasing a dark power upon the world. Discover the mysteries of Titan essences before battles influence unprecedented your core monster. Покемоны, Карамоны in the summer of 2021. от компании Abibas. If you can't wait to try it out, you can download the demo now at koromon.com. Shine bright. Аниме. О, я ждал этого голоса. Я уверен, половина чата не читает субтитры и понимает, что там говорят. Страшно вырубай. Я это не буду перематывать, это настолько великолепно. Боже, вы должны со мной отстрадать. Смотрите, внимание обратите на правый нижний угол. Поддерживаемые языки: японский, английский, корейский, традиционный, китайский и Simplified Chinese. Как вообще туда английский пробрался, я вообще не понимаю. Алекс, скинешь потом название этой манги? Для друга спрашиваю. City of Gangsters is a mafia management game. The year is 1920. Выглядит как типичный город гангстеров. With congressional action, alcohol production and distribution becomes illegal overnight. But a new era is dawning, a gilded age for smugglers, black markets, illegal manufacture, and organized crime. And this is where you come in. You're a new arrival in this city at the dawn of Prohibition, with ambitions of striking it big. Behind many of the city's facades, people are building makeshift distilleries, secret loading docks, nighttime speakeasies. Work your way into this network, and the world will be yours. Your task is to create a crime syndicate from nothing and grow it into a well-oiled money machine. You may start off making some hard cider in the basement and selling it to nearby bootleggers, but you've got bigger dreams than that. You envision an empire of speakeasies and alcohol distilleries. Боже, это игра для Галенкина. In production, carefully manage your resource networks, and most importantly, keep the money flowing. But on the black market, social currency matters just as much as the greenback. With cops and feds sniffing around, you'll need to work your connect you favor. Nation grows, who may be a habits, things as you do, prepared for anything, observing history. Build the grandest new year again. The money. City of Gangsters is shipping in the third quarter of 2021. Visit us at cityofgangsters.com for more information. Рука Мерлина. The Hand of Merlin is a fusion of multiple things. In its gameplay side, it is a fusion of tactics, strategic gameplay, also with roguelike elements and some как черный рынок, так сразу Галенкин. feelings like Dungeons and Dragons. And in its narrative, it's kind of a clash between Arthurian legend, but also with sci-fi and horror. So it's a little bit unique in that way. If you like games about good strategic thinking, but also some deep, interesting storytelling, this game's for you. This is Marcus Spawning, our second zone in the Hand of Merlin. Here, the Cataclysm has already arrived, so we're in the middle of a war zone. We're gonna meet some interesting characters like the Paladin Roland and try to really choose to fight alongside us in the Battle of Rendezvous Pass.
What you can see here is a world map, where we're gonna see the nodes that we're gonna travel through, each one of them containing a random encounter. You can see there are multiple node types, there are arcanes, there are heroics, there are regulars, and even cities as well. Не пиксели берем. Here we are. We're at the entrance of a mine. And just like in tabletop RPGs like Dungeons and Dragons, there's an element of luck here. I will have to roll to see if I find the entrance. But instead of a card, Так, ладно, я уже немножко устал это смотреть. tall obstacles to use as cover. Here, I'm gonna move my range Выглядит приятно. and take a clear shot. The enemies you face, Почти XCOM. A mandrake can change its position on the map very quickly. Red cap can corrupt an area, making Это it hard to XCOM. move. Как, выглядит как игра для Галенкина. Disruptive positioning. A behemoth can strike covers and knock you back. What makes her combat unique is the stacking of status effects. Learn and upgrade skills. Acquire wondrous relics. Ладно, дальше. Человек сказал, что не играешь в XCOM. Но я видел, как другие играют. Я наблюдал. CEO of another indie. How's it going, Ian? Yeah, not bad, not bad. How about yourself? It's good, man. It's good. It's you know, it's been a it was a crazy going on me published. Так, ладно, здесь мы перематываем. And then I started writing for a exciting developer. Yeah. Так, Debuted, Ashwalkers looks fascinating, and We Are Caretakers is an interesting twist in the genre. For our final barrage of games for Game Dev Direct, we're going to leave you with an upbeat vibe of really fun, eccentric games. 10 белорусских рублей. Спасибо. Теперь у меня есть 10 белорусских рублей от Сашовского. Спасибо. Дай бог тебе здоровья белорусского. Hi, my name is Jakub, and I would like to tell you about our game. Комедия визуальная, ничего себе. Where you play as a cloud and ruin everybody's day. Explore increasingly ridiculous levels and send teeny humans into panic. У нас есть такая же игра, но про голубя. The game is made up of 50 exciting levels, each with a unique setting, puzzles, goals, and gameplay. Think of them as unique scenarios and minigames, sharing some core mechanics and our unusual protagonist. As a cloud, it can, of course, rain. From weddings to beaches, a little splash will set teeny humans panicking and knocking over objects. As you progress, you gain new powers. Thunder is a multi-purpose ability used to shock everyone, 10 зайчиков. especially useful for scaring humans out of hiding and clearing obstacles. Use snow to create slippery traps on unsuspecting humans, or turn them into giant snowballs and roll them around to your heart's content. There's also Tornado, my favorite ability thus far, and probably way overpowered. But I'll let your imagination wander, and I'll leave this as Боже, вот это физика. Some levels also grant you temporary powers. Fly over toxic spills and turn into a corrosive acid rain cloud. It's awesome, trust me. If poisonous precipitation isn't your deal, then fly over some Боже, злое облако. flammable puddles for maximum destruction. If that's too much, man, don't worry. You can dye yourself different colors and water paint the next Mona Lisa. Про эту игру были утечки? А? Cosmam and drop offices, grocery stores, hiking trails, the Mesozoic era, and even the moon. Some levels will even let you spoof your favorite games. Bring Cloudy's Reign of Terror to familiar stealth classics or beloved horror franchises. The objectives change how each level is played. If you like to take things slow, explore levels at your own pace with a checklist of goals. Every arena offers the chance to discover new ways to torment teeny humans. If you like a challenge, race against the clock, rack up points, and show off your final score on the leaderboards. Raise in our rankings and numerous ridiculous challenges. Rain bread, steal a painting, defend against waves of minions, raise an army of the undead, build a giant ball of junk, grow a beautiful garden, make popcorn, excavate ancient relics, annoy the dinosaurs, and so much. Кроссовер тучки и соседа. Я уже пишу разработчикам. Кастомизация. Кастомизация облачка. А есть такая же, но с моноклем. Можно свою нарисовать. After your handcrafted cloud is created, snap a picture in photo mode and share it with friends.
Rain on Your Parade is coming to PC, Nintendo Switch, and Xbox One on a rainy day in 2021. Wishlist on Steam and sign up for our newsletter. If you'd like to be part of the conversation, join our Discord and follow us on Twitter. Это интернет в России сейчас. Ух ты. Вот это было, кстати, опасно. Вот это вот было опасно. Нельзя официальную символику менять. Пеги. Если пеги это увидят, им по яйцам прилетит очень сильно. Get out of here. We gotta cause trouble and beat people up and they kick us out. I peed my pants. Uh-oh, this guy's mad at me, I think. We got kicked out of the retirement home. Freedom! Stay back! I'm gonna tase you, bro. I'm gonna tase you. Don't tase me, bro! Боже мой. Джек Септик. Игру надо разработать так, чтобы в нее Джек Септикай поиграл. И Captain Souls. Just electrocuted myself. Oh, please let go of my balls, sir. I'm sorry. Oh, I've set them on fire as well. Find that missing slipper. Oh, yeah, nice! Is this what I think it is? Stay away from me! Все ясно, разработчику игры 10 лет. I'm missing a slipper. You and me, what? Oh. Everything is good. Something's wrong with this guy. Can I have the cake? Yeah! All right. Oh, hell yeah! На Epic Game Store, кстати. Да, в Steam и в Epic Game Store. Ух ты, Factorio в небе. Так, ладно, все понятно. Это, кстати, вот эти вот полоски напоминают игру Perimeter Dream Engines, если вы понимаете, о чем я. Эксклюзив. Ух ты, игра от Флазма. Ничего себе. О, я помню, я играл в раннюю демку этой игры в отеле в номере у Флазма. На Девгаме. Таймлоудер. Так, когда выходит, непонятно. Ну, в смысле... А это наша игра. Ромен называется. Мультиплеерный субшутер. Hey, this is Eric and Dustin from Animal, creators of Ramen the Game. We wanted to give the mix an early sneak peek since, they're friends of ours and, and someone told us to make this. So. Here's a quick glance at a few locations that we've created for the ramen universe. We hope you get to enjoy it, and, we hope you also get stomped out in them as well.
So today we're going to showcase one of our newest game modes, Top Ramen, which is currently a work in progress. But we're going to give you guys a sneak peek on some of the new mechanics and gameplay. And everyone looks like they're fully amped, ready to go. Я что-то давненько не играл, у нас не собирались плей-сессии по игре. Я этого режима еще не видел. As you can see, Боже. these donut bombs that everyone's throwing is one of the main platforming mechanics of this mode. What it does is it allows you to propel yourself really high into the air and do kind of interesting, fun little aerials. On the flip side, they can also knock other players off. Да, там в демке, чтобы найти матч, это практически нереально. Надо только своих собирать. Что, устроить вам мучение по демке Ромена? Опять Сашовский сорит деньгами. Yep, and that results in a lot of lunch money being Сашовский, ты зарплату получил? You definitely want to be one of the first to get to the end goal, as that's where the majority of all the lunch money is spat out. This platform becomes a battleground where people are very much battling it out for their lunch. Я хотел сказать спасибо, Сашовский. Is that the term neck to neck? I don't know. Yeah, a lot of the fun, jumpiness, and chaotic explosions culminate at that end zone as players battle for that top spot. You know, keep this in mind, you might be in first place, but you might drop to 8th real quick, losing all of your... Нет, ну от Human Fall Flat здесь ничего нету. Human Fall Flat это вообще, это немножко не про это. Это скорее Splatoon с... краска на самом деле особо ничего не делает, кроме того, что позволяет тебе скользить. Но ты, по сути, не обязательно тебе надо разливать краску. Краска остается от следов твоего, так сказать, от твоей битвы. Nice save. You know, using the in-game cheese there is a great way to give yourself an advantage or get back into the game real quick. So I think I'll wrap it up there. You know, special thanks out to the Mix again for featuring this video and, you know, showing it to all y'all. And also all y'all for watching this. We really appreciate it and really appreciate the support. And we hope to see you all playing the game sometime soon. Thank you. Take care. Yeah. Когда выйдет, не могу сказать. Сам не знаю. Так, ладно, дальше. А, это все? Окей, так, что у нас там дальше? Мы посмотрели Game Dev Direct. Мы посмотрели абсолютно все. Если вы, конечно, не хотите сейчас посмотреть Black Voices of in Gaming. Welcome to Japan. Konbanwa. This is John Davis from Bit Summit and Japan Dev. Так, ну что ж. Ой, на этом можно потихоньку завершать. Так, надеюсь, вы увидели для себя интересные игры. Я так как минимум увидел, на что надо более пристально посмотреть. Объясню, почему я вообще здесь сел и все это безобразие смотрел. Во-первых, потому что наши игры участвовали, и мне надо было проверить, как это все участие наше прошло. Второе, все равно это мне надо было смотреть по работе. Я решил, как обычно, все, что по работе, чтобы время зря не терять, можно посмотреть все вместе. И мы ждем других ивентов, которые мы будем периодически продолжать смотреть на нашем безумном YouTube-канале. Тучка фаворит. Да, тучка прикольная. А еще Fashion is my profession. Это прямо игра, которую стоит посмотреть поближе. Приходите вечером. Вечером я буду дальше страдать, скорее всего, в Dark Souls, если наши гады колдовские не соберутся в Call of Duty. У меня сейчас два стула. Call of Duty или Dark Souls. Все, давайте. Так. Все,
Можно было так переключить. Так. Вот так. Так, там был вопрос. Кузьмич стол развернул и опять переехал. Я переехал 1,5 месяца назад в другую квартиру. И вот у меня там кровать. Раньше я немножко по-другому сидел. Да, и ни слова про секиру в чате. Черти.